Hi, good day, and welcome to the online class for Calculus 2 or Integral Calculus. In the previous video or previous lesson, pinag-usapan natin at na-introduce na tayo sa Integral Calculus. Pinag-usapan natin doon yung tinatawag nating the area problem, kung saan nagsimula or nag-originate yung Integral Calculus. Pinag-usapan din natin, na-discuss din natin yung indefinite integral at yung mga properties ng indefinite integral. And I also ask you to memorize by heart the 14 integration formula. And I hope at this point is na-memorize na natin siya kasi we will be using those integration formula all throughout sa semester natin, sa buong subject natin. And nag-solve din tayo ng mga sample problems na ina-apply yung mga ilan sa mga integration formula at sa mga properties ng integration or integral calculus. So, dito naman sa video na to, sa lesson natin ngayon, we will be learning a fundamental integration technique that will help us transform complex integration problems into simpler and more manageable ones, which is called integration by substitution. So, let's get started. Basically, the integration by substitution, or sometimes called u-SUBSTITUTION, is derived from the chain rule. So, chain rule na pag-aralan na natin ito sa differential calculus. And sabi niya, kung meron tayong function f, capital F, na which is the antiderivative of a function f, small f, and meron tayong isa pang function g na differentiable, sabi ng chain rule, ang derivative ng capital F of g of x ay equal sa first derivative ng f, capital F, g of x times the first derivative of g of x. So, kaya siya tinawag na chain rule kasi para siyang chain na magkakasunod. Okay, meron siyang domino effect kumbaga. So, i-derive mo yung composition and then, i-derive mo pa yung nasa loob nung function. Okay. Kung i-rewrite natin to sa integral form, that is, if we integrate both sides of the chain rule, this equation, we will have this equation. So basically, integral or integration and differentiation will cancel out. So this f of g of x expression would lilipat siya sa kabila. Then we have also here, the right side move to the left side. And since sabi natin na the capital letter F is the antiderivative of small letter f, then we can change this into this equation, okay, by the fundamental theorem of calculus. And then, I can now let u be equal to the function g of x. And if we derive u, also we derive the right side. So, the derivative of u, since u equals g of x, the derivative of u equals the first derivative of g of x. Thus, my equation would now become f of u du equals f of u plus c. So, this is called the u-SUBSTITUTION kasi from this chain rule, in integral form, nagkaroon tayo ng bagong integration problem na kung saan nagkaroon tayo ng change of variable. Okay, wherein we let u be g of x or the function that is differentiable. So, para mas maintindihan natin, i-apply natin sa mga examples. So, for example number 1, sabi sa atin is i-evaluate daw natin yung the binomial x squared plus 1 raised to 50 multiplied to 2x dx. So, kunin natin yung integral niyan. Kung
yung exponent ng binomial natin, for example, x squared plus 1 squared, manageable to and kayang-kaya natin yang expand. Actually, magiging x raised to 4 plus 2x squared plus 1 lang yan. Kung x squared plus 1, pwede pa rin naman, manageable pa rin. X squared plus 1 raised to 3, manageable pa rin. X squared plus 1, manageable pa rin, pero medyo matagal na. Pero paano pag 50 na? Diba? Sobrang tagal niya na yan. Kung imamano-mano natin yung i-expand, gamitin pa ng binomial theorem, matatagalan tayo. So, ang gagawin natin is, gagamitin natin yung substitution. Integration by substitution. So, ito po yung solution natin. I will let u be equal to x squared plus 1. And if u equals x squared plus 1, ang derivative na u will be equal to, syempre, derive din natin yung right side. So, derivative ng x squared, 2x, derivative of 1 is 0. And of course, dahil nag-implicit differentiation tayo, dapat meron din tayong dx. So, ito na ngayon yung isa-substitute ko dito sa original integral ko para magkaroon tayo ng substitution or change of variables. So, since u equals x squared plus 1, lahat ng ito ay magiging u. And itong 2x dx, obviously, ay equal kay du. So, yung integral ko ay magiging integral ng u raised to 50 du. And see, napaka-basic na lang yung susunod kasi very familiar na tayo dito. Nag-solve na tayo ng ganito last time at power formula na lang to. And paano po yung power formula? Dagdagan lang natin ng isa, yung exponent. Then, magde-divide tayo ng kung ano man yung nasa exponent. And of course, huwag natin kakalimutan yung c. And pag sinimplify pa natin yan, we get u raised to 51 all over 51 plus c. However, hindi pa tayo tapos. Kasi ito ay naka-variable na u. Sinubstitute natin yung variable na x into u. Kaya nag-transform tayo. Dapat, kailangan natin siyang ibalik. Since yung original question or problem natin is in variable of x. So, paano natin siya ibabalik? Substitute lang natin yung original values. So, yung u natin is equal sa x squared plus 1. This will be equal to x squared plus 1 raised to 51 all over 51 plus c. So, yan. Meron na siyang variable na x. So, this is our final answer. So, see? Hindi siya mahirap. Imbis na expand mo to, you can check this if you want. Expand mo siya and then integrate mo by yung mano-mano integration without substitution. But I'm sure na parehas lang yung lalabas pag in-expand mo. Hindi. So, instead of expanding this binomial, mag-let na lang tayo. Gamitin ang integration by substitution na technique. So, let's have another example. Nauli yung solution. Okay. Let's try other examples which are easy to recognize substitutions. So, since easy, dapat alam natin, makuha natin agad. So, evaluate the integral of sine of x plus 9 dx. So, what do you think? Anong magiging solution natin? Ano ang ililet natin as u? Anong value ng u natin? Okay. Of course, x plus 9. Bakit? Kasi pag dinerive ko ang u, ang derivative ng x ay 1 times dx. So, same lang. So, ito lang ang mapapalitan. Huwag mong palitan ng yung buong yun kasama yung sign. No? Yung u natin ay x plus 9 lang. So, ito ay magiging u. And ang dx natin ay magiging 2u. So, na-transform natin.
yung function natin. So, sin u or yung integral natin, du. And alam natin, kung na-memorize mo na yung integral, no, ang integral ng sin u du ay equal lang sa cosine ng u, cosine of u plus c. Again, hindi pa ito ang final answer kasi naka-variable pa tayo na u. Balik tayo sa x. Therefore, palitan ulit natin si u ng x plus 9. Then, we get the final answer, plus c. Ganun lang siya kadali. Very easy to recognize substitutions. Ang challenge talaga sa integration by substitution is yung tamang pagkuha ng value ng u. Okay? You have to make this thing, you have to make a right substitution for u. At ang aim mo is dapat pag sinubstitute ko ang u and at the same time yung derivative ng u, dapat ang mangyari is wala na akong variable na x. Dapat yung integral ko in terms of variable u na. Kasi nga magsasubstitute tayo, dapat wala nang maiwan na x. So, ang medyo critical talaga is finding the value of u na isa-substitute mo. Okay? Ano ang isa-substitute mo for value of u na katumbas ng u? After that, if nahanap mo yung tamang value or expression for u, madali na lang siya. Okay? Kasi, yun talaga dapat yung aim ng substitution. Dapat, mas mapapadali yung pag-solve natin. So, try pa tayo ng ibang example. Example number 3, evaluate cosine 5 of x dx. So, what do you think is our u again? Yes. Tama ang hula mo. Let u be 5x. And kapag nag-derive tayo, du would be equal to 5, derivative of x is 1, dx. Uh-oh. Okay lang tayo na palitan ito ng u. Tama. Pero sir, yung dx natin walang kasamang 5. Kulang tayo ng 5. Diba? So, pag sinolve ko si dx dito, magde-divide ako ng 5. Therefore, dapat yung dx ko would be equal to du all over 5. Okay? Iba-iba kasi yung technique nila din sa integration. Okay? Yung iba ganito ang pagtuturo. Sabi nila, since wala kang 5 and si 5 naman is, tawag dito, is a constant, pwede kang mag-multiply ng 5, pero dapat mag-multiply ka ng 1/5 sa labas. Parang nag-multiply ka lang ng 1. And then, yung 5 dx na yun is mapapalitan na ngayon ng du, pero meron kang 1/5 sa labas. Tawag doon, minsan sinasabi nila para ma-balance, no? Pero mas prefer ko na kung sakali mang kulang ka ng nakamultiply na constant, isolve mo lang si dx dito and then bahala na siyang mag-substitute mamaya doon. Okay? Right? Like so. So, mapapalitan na ngayon yung 5x ng u. And yung dx natin, anong equivalent from this equation? Ang equivalent ng dx ay du all over 5, which is equal to integral ng 1/5 cosine u du. And again, 1/5 is a constant. So, pwede natin siyang ilabas. 1/5 integral ng cosine u du. Simplifying, anong integral ng cosine u? So, this is the same as sine of u plus c. Again, ibalik natin yung x. But what is u?
5x. So we have 1/5 sine of 5x plus c. This is the final answer. Okay? So example number 4, evaluate naman natin yung integral ng dx all over 1/3 x minus 8 raised to 5. So, ano ulit sa tingin nyo ang ililet ko na u? 1/3 x ba? O yung buong nasa loob ng parenthesis? Yes, yung buong nasa loob ni parenthesis. And if we derive u, we get 1/3 dx. Derivative ng 8 is 0. So, 1/3 dx. Up again. Okay. If we solve dx here, mag-multiply tayo ng 3. Multiply tayo ng 3. Therefore, 3 du equals dx. Then, we are ready to substitute. Magiging integral na to ng dx equals 3 du. 3 du all over yung buong nasa loob ng parenthesis, yun yung u. And then, huwag kakalimutan yung exponent. Okay? Simplify pa natin. Si 3, pwede nating ilabas. And then, si u, since nasa baba siya, pwede natin gawing u raised to negative 5. Again, this is a power rule. The answer is dagdagan natin ng isa sa negative 5. So, negative 5 plus 1 is negative 4. Yun din yung i-divide natin sa baba. And then, huwag kakalimutan si plus c. So, that is equal to 3, negative 3/4. So, 3 all over negative 4 is negative 3/4 times u raised to negative 4 plus c. Then, balik na natin yung totoong value ni u. Balik natin sa x. And we have 1/3 x minus 8 raised to negative 4 plus c. So, nasa sayo nan kung gawin mong positive yung exponent niya. Pero, okay lang naman na ganito na yung sagot. See? Although manageable din ito na gawing expand or expand mo siya. Pero, naka 1 all over yan. So, mahirap siyang mahirap i-apply ang power rule dito. Okay? Mas maganda mag-substitution na lang tayo. So, basically, madali lang tignan yung mga binibigay nating example kung ano yung isa-substitute natin sa value ng u or expression for u. Okay? So, try natin yung medyo mas mahirap. Pero still, sabi niya, it's under easy to recognize substitution. So, evaluate the integral of dx all over 1 plus 3x squared. So, kapag memorize mo na yung integration formula na sinabi kong i-memorize mo, alam mo na ang integral ng du all over 1 plus u squared ay equal lang sa arctangent or inverse tangent ng u plus c. So, medyo may hawig ba sila? Medyo. Diba sabi ko sa inyo, kaya ko pinapamemorize sa inyo yung mga formula na yun kasi lahat ng gagawin natin integration, dapat para mas mapadali yung buhay natin sa pagsusolve, maging kamukha nila. So, paano natin gagawin kamukha nito? Itong given equation na to dito sa formula natin. Kita nyo, dx lang sa taas, du lang sa taas, pwede. Yung 1 plus 1 plus, pwede. Then, nakasquare si u. Nakasquare ba dito si u? Hindi. Sa x squared lang, pero meron tayong 3. So, ang ililit na lang natin, u squared equals 3x squared by inspection. Kasi yun lang naman yung difference nilang dalawa. Although, hindi naman talaga siya difference. Hindi lang talaga nagtugma na perfect square, then, yun nandito sa original problem natin. And if we take the square root of both sides, we get that u equals square root of 3 times square root ng x squared is x. And if we derive that, we get square root of 3 dx.
And from this equation, we know that dx is equal to du all over square root of 3. Magde-divide ka lang ng square root of 3. So, pwede na tayong mag-substitute. Ano po yung dx natin? Du all over square root of 3 all over 1 plus, ano po ito? Diba yung 3x squared, yung u squared natin? So, u squared. Sinolve lang natin si u para makuha natin yung du. Actually. And simplifying that, we know that 1 over square root of 3 is a constant. So, pwede natin siyang ilabas. Integral ng du all over 1 plus u squared. And kamukha niya na yung formula natin. At paano nga po yung formula natin? Ang magiging sagot dapat dito is inverse tangent ng u plus c. Pero hindi po yun yung final answer. Again, ibalik natin sa x. Sana all bumabalik sa x. So, yung u natin, mapapalitan na ngayon ng what is u? Square root of 3x plus c. So, ito na po ang final answer natin. Hindi siya masyadong halata, no? Pero pag na-memorize mo yung integration formula natin na ito, alam mo na kung anong gagawin at alam mo kung anong expression ang i-substitute mo sa value ni u. Okay, eto na. Try natin yung mas mahirap daw. Easy pa rin siya. So, example number 6, we have evaluate the integral of sine squared x times cosine x. Di ba ang ibig sabihin po ng sine squared x ay dalawang beses mong i-multiply si sine x sa sarili niya. Right? So, para ma-avoid kasi yung confusion, pag pinasa mo kasi ito, tsaka ito, parehas lang, sine x squared tsaka sine x squared. So, para ma-avoid yung confusion na kung ang ibig sabihin mo is dalawang beses nakamultiply si sine x, unahin mo na yung square niya o yung exponent. So, sine squared x. Okay. Anyways, ano ngayon yung i-substitute nating value ng u? So, if we let u be equal to sine x, then the derivative of u is equal to cosine of x, of course, dx. So, ito, u squared, kasi naka-square nga, at ito magiging du. Okay? So, yung by substitution, pag substitute natin, u squared, kasi nga, sine equals u, and this is sine squared, so u squared, cosine x dx equals du. Again, we are back to power rule. Anong integral ng u squared? u, 2 plus 1 is 3, all over 3 plus c. Then, ibalik natin yung original variable. We have sine x cubed over 3 plus c. Or, sine cube x all over 3 plus c. So, this is our final answer. Okay. Next example. Okay, I think ito na yung mga medyo hindi na halata yung substitution. Medyo mag-iisip na tayo. Hindi na natin makikita agad-agad. No, less apparent siya. So, let's try. Example number 7, evaluate x squared. The integral of x squared times is square root of x minus 1 dx. So, what's our solution? Basically, yung composition ng square root of x minus 1, para mas madali, siya na yung gagawin natin. U, no? Para hindi tayo mahirapan. Yung buong nasa square root, kasi pag may square root yan, mahirap na. So, yung buong nasa square root, yun yung ililit kong u. Eh, paano? Pero yung x squared. So, galing dito sa
substitution natin, i-solve ko sa x. So, transpose ko si negative 1. Then, I will solve. The value of x will be equal to x equals u plus 1. And since dun sa original formula natin, we have x squared, then let's solve for x squared. Square both sides and we get u plus 1 squared. And if you want to expand that, kasi squared lang naman yan, u squared plus 2u plus 1. So, pwede na tayo mag-substitute. Oops, wait, hindi pa tayo nag-derive. So, if we derive, if u equals x minus 1, then ang derivative ni du ay simply dx. Yun lang din naman pala. So, pwede tayo mag-substitute. Ano po yung value ng x squared? U plus 1 squared or u squared plus 2u plus 1. And, ano, next value, square root of, ano po yung x minus 1? Yun po yung u. So, square root of u. Ano po yung dx? Equal lang sa du. Naka-multiply yan lahat. So, pwede natin gawin is, i-simplify muna natin yung integrand. Di bang ibig sabihin ng square root of u is same lang sa u raised to 1/2. So, pwede natin i-apply yung laws of exponent here. So, u squared times u raised to 1/2, same basis, pag nakamultiply, i-add lang natin yung exponents. Dito, 2u 1 plus 1/2. Then, dito sa 1, dinistribute ko lang to. So, u raised to 1/2. So, we get u raised to 1/2. Then, lahat to nakamultiply kay du. Simplify natin. U raised to 2 plus 1/2 is 5/2. Sorry. Plus 2 times 1 plus 1/2 is 3/2. Then, u raised to 1/2. Then, multiplied by d. Pwede mong i-distribute yung integral sign at saka yung du. And isa-isayin mong mag-derive, pero i-direct ako na. So, we have, dito ko na isulat Ay, sorry. Dito. Para may space. So, equal po sa integral ng u raised to 5/2. Dagdagan lang natin yung ng 1, yung 5/2. So, makuha natin 7/2 all over 7/2. Kung hindi ka pa sure, i-calculator mo na lang yung 5/2 plus 1. Plus, u raised to 5 all over 2 over 5 all over 2 plus u raised to 1/2 is u raised to 3/2 all over 3 all over 2 plus c. And simplify natin. Siyempre, ma-reciprocate yung mga fractions sa baba. So, we have 2 raised to 7 u raised to 7 over 2 plus 2/5 u raised to 5 over 2 plus 2/3 u raised to 3/2 plus c. And again, ibalik natin yung unang or original variable. We get 2 over 7 x minus 1 raised to 7 over 2 plus 2 over 5 times x minus 1 raised to 5 over 2 plus 2 over 3 times x minus 1 raised to 3 over 2 plus c. This is the final answer. So, see? Ang mahirap lang dito na part is yung hinanapan natin ng value sa x squared. Kasi pag nag-let ka lang ng u equals x minus 1, magtataka ka, anong gagawin natin sa x squared? U yung x minus 1, dapat ma-eliminate lahat ng x maging u. Apparently, pwede mong i-manipulate yung unang substitution mo
para makapag-create ka ng other substitutions. Okay? Next sample. Sample number 8. We have evaluate the integral of cosine cube x dx. So, pwede mo lang gawin dyan. Gawin mong cosine squared x times cosine squared x. Try natin. Tapos, pag nilet mo yung u na cosine squared x, ang du mo ay negative sine of x. Oops! Hindi siya pwede. So, anong gagawin natin? Mag-isip tayo. Okay. Gagawin natin, equal yan sa cosine squared x, cosine x. Pares lang yan. Dalawa, isa, tatlo. Pero di ba hindi pwedeng mag-let ng u equals cosine x? Di ba meron tayong trigonometric identity na ang square ng sine plus yung square ng cosine equal yan sa 1. Pag sinolve ko si cosine squared x dito, equal lang yun sa sine squared x. So, pwede ko lang palitan. So, yung formula ko or yung integral ko magiging 1 minus sine squared x cosine x dx. Pag dinistribute ko yung cosine x, meron akong integral ng cosine x dx minus the integral of sine squared x cosine x dx. Dito, madali lang siya kasi ang integral ng cosine x dx ay sine of x lang plus c of course. Pero minsan na yung plus c mamaya. Dito, pwede na tayong mag-let ng u equals sine of x and then ang du will be equal to cosine of x dx. So, itong part na to, lagay ko na lang sa taas. Dito. Yan. If we let u equals sine x, du is equal to cosine of x dx. So, itong part na to ay equal lang sa integral ng u squared du. And equal lang sa u cubed all over 3 plus c. Which is equal to, balik lang natin yung original function or variable, sine of x minus, ano po yung u natin? Sine of x din. So, sine cube of x all over 3 plus c. So, ito na po yung final answer natin. Okay, sir, baka magtanong kayo, sir, baka hindi ba pwedeng gawin ko na lang niya yung buong 1 minus sine squared x ko yung maging u? Hindi pwede kasi pag dinerive mo yun, if nilet mo yung buong sine squared x na yun, ang derivative nun ay derivative ng sine squared 2x at hindi yun cosine x. So, hindi pwede. Yan. So, see, hindi siya obvious nung umpisa and nagkailangan tayo ng mga trigonometric identity. Nag-substitute tayo ng mga trigonometric identity para mas ma-solve natin. And then, we proceed with integration by substitution. But still, hindi pa rin siya masyadong mahirap, di ba? Because of integration by substitution. Okay. Last example. Example number 9. Okay, ito naman, evaluate the integral of dx all over a squared plus x squared where a is not equal to 0 and x is a constant. Solution. So, i-rewrite ko lang siya dito. Integral of dx all over a squared plus x squared. So, ang gagawin ko, so, unahin muna natin yung denominator. If-factor out ko sa a squared kasi nga constant siya. Pag finactor out ko, merong isang matitira dito and
because pinactor out mo si a squared, ibig sabihin may nakamultiply na a squared doon, mag-divide ka ngayon kay a squared para wala ka pa rin pinabago. Ibig sabihin, pag dinistribute mo ito, babalik ka pa rin dito sa original formula natin. Tama naman, di ba? Babalik ka sa a squared plus x squared. Okay. Kaya muna natin ulit yung numerator. Pwede kong i-simplify yung baba by loss of exponent. Di ba parehas lang yung power na x squared and a squared? So, mangyari, x all over a squared. Okay lang, parehas lang din yan. Kasi meron na ako ditong x over a. Ngayon, pwede ko lang pakialaman yung taas. So, kung meron akong x over a dito, ang gagawin ko sa taas is, magpa-factor out din ako ng a. Pero dx yun eh. So, kung nagmumultiply ka ng a kay dx, mag-divide naman tayo ng a. Para, wala tayong binaviolate na law. Para lang tayong nag-multiply ng 1, which is a over a. Right? Right. So, yan. Since si a dito ay parehas lang sa a dito sa baba, pwede tayong mag-cancel out dyan. Merong matitirang a sa baba na isa. So, i-factor out na rin natin yung natirang yon. So, we have 1 over a all over, times the integral of dx all over a all over 1 plus x all over a squared. So, para saan ba yung ginagawa nyo? Makikita nyo rin. If we let u be equal to x over a, anong derivative ng u? Remember, a is a constant. So, magiging dx all over a lang yan. See, pwede na tayong mag-substitute doon. And pag nag-substitute tayo, yung dx all over a, that is equal to du and divided by 1 plus, ano po yung x over a? U. So, 1 plus u squared. Familiar ba itong formula na to or itong integral na to? Yes. Actually, yan yung formula. Di ba? Anong sagot natin dyan? Tangent or inverse tangent ng u plus c. Yan na yung sagot. Ibalik na lang natin yung variable na x. Since u equals x plus a, magiging x all over a ito plus c. So, this is the final answer. Actually, formula na to para sa mga ganitong itsurang integral. No? Kasi yung una nating formula, ito, 1 lang yung naka-add dun sa u squared. So, what if hindi siya 1, pero perfect square siya ng a squared? Then, ito na yung magiging formula natin. See? Very easy. So, that's it for integration by substitution. If you have any questions, contact nyo lang ako, i-message nyo ako sa Messenger, sa Facebook, at mag-comment kayo sa post sa Google Classroom. So, ang payo ko lang is you have to practice, solve and solve and solve sa mga ganitong klaseng problem. And darating rin tayo sa point na basic na lang natin ang mga ganitong problems. So, practice makes perfect. So, see you sa Google Classroom and